So let's take you through the starting grid for Heat 1, X30 Senior, E versus F. Sem van der Heyden, 2 points behind Kevin Lantinga in the championship standings, lines up on pole position. Mathis Marchot, new signing halfway through the season with RSD karting, is going to be alongside him on the front row. Then it's Roman Saleh and Roxanne Lantinga, Marcus Gloom, Sebastian Mins, Oscar Goodshaw, Matthias van der Kerkhoff, another driver in championship possibility this weekend. He's ahead of Senna Meunier and Arthur Wang, who ran at the top 10. Roseanne Den driver, Lewis Bird, Sam Galuk, Roberto Baz, Casper Norman, Gaetan de Brabandera, James Harris, Thijs van Dijk, Thibaut Weyer, Sam Buema, Jens Berzart, François Delati, Zachary Gernon, Yanis Martin, Aaron Sarignac, and Ellie Dax round out your 26 strong. Now, Simon, we are just above double digits on temperature, 11 degrees Celsius. Wind is to the north, around about 18 kilometers an hour. There is a lot of cloud cover up ahead. Now, we remember what happened last year, especially when we had that deluge of rainfall on the Saturday. Friday always is a bit of that pressure cooker situation because it's about getting as high up the order as you can in this early stages, because you want to be in that top 36 and you want to be, you know, if you're Lantinga, van der Heyden, Van der Kerkhoff, Paikkonen, Utron, not non-starting and qualifying for some reason, you don't want anything to happen at this stage to compromise your run at the championship title. On faisait le point sur les conditions climatiques, notamment avec des conditions assez automnales, seulement 11 degrés au thermomètre, un ciel très très nuageux. On annonce déjà de la pluie pour demain. En principe, ce sera évidemment à confirmer, mais donc la météo qui va peut-être semer les troubles fêtes aussi pour certains, ou en tout cas redistribuer les cartes. On verra cela évidemment plus tard. En attendant, il fait bel et bien sec pour lancer ces manches qualificatives. À commencer par cette première manche de la catégorie X30 senior avec, vous l'avez vu, Sem van der Heyden en pole position. Il est deuxième du championnat à 2 petites unités de Kevin Lantinga, le leader actuel de la compétition. Ça promet. Le départ dans quelques instants. Avec vous, Alex, c'est le poleman qui donne le rythme. Et dans quelques instants, on sera parti pour cette première manche qualificative. It's an all-Dutch front row as we go into the tram lines for the first time here on Championship Weekend. Red lights are on, red lights are out. We're underway for the first time, and it's a scramble down into the sweeping right-hander here at turn 1, 2, 3 abreast. Down the majority of the field as they go into the right-hander here at turn 2. And there's been a little bit of a slow... Well, someone got slowed up and was literally caught unawares and then tumbled their way back down the order. And now they go through into turn 4. And now in the run down towards turn 5 and 6 into Chemin de Fer for the first time. So the opening 30 seconds with a minimal incident, but nothing big enough to cause problems for many of the drivers. So it is going to be the case of now going through into Escargot for the first time. And a big thank you once again to our friends at Camp Company GmbH who do a fantastic job. We've got this wonderful drone shot which is going to give you this bird's eye view of this 1,388 meter circuit. But it is the case that someone is stretching a little bit of an advantage. Now after the opening lap, Sem van der Heyden has a lead of 6/10, as that is a change for position a little bit further back. Kevin Lantinga, I think, has just lost out. Yep, that is a Croc Promotion chassis to Matthias van der Kerkhoff, who's now made up 3 spots. And, Sebastian Mins, I think that was, that's just had Roman Saleh up the inside through into turn 4. They just about make it through their line astern of the quartet. But Sem van der Heyden trying to pull away. Mathis Marchot, died to the inside. And again, once more at Chemin de Fer, it is a prime overtaking spot. But we've seen cheeky little moves up the inside in towards Escargot, his Simon. Un départ qui a été quelque peu mouvementé pour certains. On pense notamment à Marcus Glum qui a perdu pas mal de positions dans l'aventure au premier tour et dans ce deuxième virage. En attendant, et bien devant, on a déjà creusé l'écart pour les 2 leaders avec 2 hommes qui s'échappent, Sem van der Heyden et Mathis Marchot. C'était les 2 premiers. Ce sont ces 2 pilotes qui occupaient la première ligne et derrière, vous le voyez, la bagarre est déjà lancée pour les places d'honneur
l'entraîneur, c'est sûr que ces manches qualificatives eh bien, sont ultra importantes. Elles permettent premièrement de marquer des points à l'issue des différentes journées au classement intermédiaire, et puis elles permettent surtout de se placer au mieux en vue de la finale, puisque c'est le résultat des manches qualificatives qui détermine la grille de départ et qui détermine aussi le nom des 36 finalistes pour la finale. Dernière finale de la saison donc ce week-end. Et derrière, vous le voyez, bagarre pour la 3e position avec notamment Matthias van de Kerkhove, l'un des candidats au podium final hein, aussi dans cette Iame Series Benelux. Matthias van de Kerkhove qui est remonté à la 3e position devant le français Romain Saley, qui est là en 4e position mais qui n'a pas dit son dernier mot, car derrière ça bagarre aussi avec Roxane Lantinga qui vient se placer à la 4e position dans ce virage numéro 3. Et regardez, ça se bouscule. Yeah, I mean, les hostilités sont commencées ici à Mariembourg. Elbows are out, knives are well and truly sharpened, and there is going to be no give or take. But in the meantime, well, you can see just by what's happening now, Matthias Machot has got through on Sem van der Heyden for the race lead. So that is now a change for the two on the front of the field. So again, Matthias Machot, he seemed to struggle with Kalklub Rosendahl. Decided to make the change, but it was an amicable split. Decided to go with RSD Cutting with Sebastian Bieland and the crew there. So he's really become he's really been reinvigorated. And I think this could be the possibility where we see Matthias Machot probably upset the apple cart, so to speak, but Sem van der Heyden from the Sim on Hout Racing team, backed by the team that is running in GT World Challenge Europe, powered by AWS, also the DTM, amongst other competitions, using the Ford Mustang as their GT3 car of choice. But Sem van der Heyden keeping Matthias Machot very, very honest. Now, Matthias Machot this year managed to secure himself a day of testing with MP Motorsport through the Karting Champions League Winter Series, which actually took place late this past January, and also the Karting Champions League now back with another announcement. They're going to do a 2-round Winter Series this coming year. But still, van der Heyden decided to make a conscientious choice. It was either go after the Iame Series Germany crown or go after this crown here, and he felt, well, after 2 rounds in, let's stick with the Benelux. I've got a really, really good chance of trying to go for the title. And at the moment, well, he's ahead of the man who's beating him in the championship standings by a mere 2 points, as we are more than halfway through this race. So top 10 at the moment: Meerschaert, Van der Heyden, Van der Kerkhoff, Roxanne Lantinga, Robin Soleil, Arthur Huang, Sebastian Mins, Oscar Goodshaw. Roseanne Den Drivers moved up into the top 10, which is completed by Senna Meunier in the 2:48. But still, the battle continues at the front end of the field. Meerschaert versus Van der Heyden. Really good battle, 0.13 of a second adrift of each other. And they're keeping each other very, very honest with 4 minutes plus change and an additional lap to go. Nous avons passé le cap de la mi-parcours à présent. 10 minutes et 1 tour au total dans ces manches qualificatives. Il reste 4 minutes désormais au chronomètre avec, vous l'avez vu, un changement de leader par rapport aux positions de départ. Mathis Meerschaert a pris le meilleur sur Sem van der Heyden. L'écart entre ces deux-là est vraiment très très faible. 1 dixième et demi, même un peu moins au précédent pointage. Ils sont roue dans roue, et derrière, la situation s'est quelque peu décantée avec Matthias van de Kerkhove qui a pu se détacher de ses adversaires. On a ensuite Roxane Lantinga et Romain Saley qui sont respectivement aux 4e et 5e positions. La situation qui s'est un petit peu décantée après, c'est vrai, quelques virages où ça a été très très serré, où on a vu des dépassements sur plusieurs virages. Et certains se sont fait surprendre. C'est évidemment le jeu dans ces manches qualificatives. Il faut se placer au mieux. Et ici, Sem van der Heyden est idéalement placé. Et il va peut-être pouvoir porter une attaque d'ici quelques minutes maintenant.
s'il veut finalement revenir et maximiser ses chances de titre encore. On l'a dit, il est en bonne position face à Kevin Lantinga. Seules 2 unités d'écart entre ces deux-là. C'est donc a priori entre ces deux pilotes que tout va se jouer ce week-end. Et regardez l'aspiration dans cette ligne droite de Mariembourg, ultra importante. Et peut-être un dépassement, mais pour l'instant, Sam van der Heyden est un peu loin et il reste sagement derrière. C'est aussi le jeu, hein, c'est la gestion de ces manches qualificatives, la gestion des pneumatiques également qui est importante. Et on verra forcément à l'issue de cet exercice qui sera l'élève le plus prompt dans ce genre de manches qualificatives. 2 minutes 10 encore au chronomètre. So Gaetan de Brabandera has been given a time penalty of 5 seconds for pushing. So someone already coming under the kibosh from race control. Proceedings overlooked by series race director Dave Ritson and his team. So race control have multiple cameras, including the live stream coverage, to analyse and look over incidents as required. But Matthias Marchalt has got Sam van der Heyden in the slipstream into turn 1. It was 8/100ths of a second between them last time around, so you can feel that there's a little bit of change possibly in the air as Marchalt has been holding on to the race lead in the number 250 from RSD Karting. Sam van der Heyden, only one of 2 drivers for the Simon Hout Racing team. The other one, Ches Pedersen, who's going to be running an X30 Junior a little bit later on. But again, it just goes to show the depth and the breadth of the talent that we have in this series. Of course, over the years, the amount of people that have come back in their droves as all. Look at this squabble here going through Adashemandafer now into Escargot. That is the beauty of having this drone here, because it really gives you, as I said, a bird's eye view of exactly what's happening. And Escargot, it's a difficult place to try and overtake. You can overtake trying to go into it and go out of it, as we've got 2 more laps to go. Marchalt and van der Heyden, 86 thousandths of a second apart, and there is a change for the lead. So van der Heyden did get through going into turn 1 and took the initial advantage over Matthias Marchalt. So they come out of turn 3. Then it's the fast left-hander here at 4, through the sweeper at 5 and into the hard braking zone, where we do see that the back axles do get a little bit squirrely under braking. But more to the point, Adashemandafer, nice and neat and tidy there by Matthias Marchalt and Sam van der Heyden, who are second and first respectively, with Matthias van der Kerkhoff trying to close them down, but the timer is coming down to 0. Next time around, Simon, we've got the final lap of the first heat of the weekend. Oui, on arrive tout doucement dans le dernier tour de cette première manche qualificative, et au moment d'aborder ce dernier tour, on l'a vu il y a quelques instants, il y a eu un changement de leader. Sam van der Heyden a repris sa première position face à Mathis Merchaud, et regardez comme Sam van der Heyden est en train de fermer les portes par rapport à son adversaire, Mathis Merchaud, qui sort d'un excellent week-end du côté de Genk. Mathis Merchaud qui avait terminé deuxième de la finale. C'était très très bien fait de sa part, et il a donc de grandes ambitions ici à Mariembourg. Attention, la bagarre entre les 2 leaders qui fait les affaires de Matthias van der Kerkhoff notamment, qui revient petit à petit sur ces 2 hommes-là. Pas suffisant a priori pour aller porter une attaque et subtiliser la première place dans cette manche qualificative. Le dernier freinage, et on ferme très bien la porte du côté de Sam van der Heyden, qui va s'imposer pour un rien dans cette première manche qualificative. Il y aura déjà eu de l'animation, et c'est bel et bien Sam van der Heyden qui s'impose. C'est le premier à inscrire son nom au palmarès des manches qualificatives aujourd'hui. Victoire devant Mathis Merchaud et Matthias van der Kerkhoff. So Sam van der Heyden takes the opening heat of the weekend. That's heat E versus F by 25 thousandths. It was a photo finish between the pair across the line after 12 laps of racing. Matthias van der Kerkhoff P3 with the fastest lap of the race, ahead of Roxanne Lantinka, Roman Saleh. Arthur Huang made up 4 places from 10th on the grid to finish P6, ahead of Oscar Gouchot, Sebastian Mins, Senemenier and Roberto Bars from Belgium, making up 4 places to round out the top 10 Resenden driver. Marcus Gloom, Sam Gluck, Lewis Bird, Casper Norman, Thibaut Vires, Sam Boema, Jens Berzart, François Delati and James Harris round out your top 20.
Thijs van Dijk, Yannis Martin, Aaron Sarignac, Ali Dax, Gaetan de Brabandera, and Zachary Gurnan, unfortunately, would be at the end of the field come the end of this 12-lap race. But Sam van der Heyden at the moment takes the first heat win out of 15 here this weekend in X30 Senior.